you have to ask people to be seated. Yeah. Nous allons commencer, chers collègues. Est-ce que vous pouvez reprendre vos places? Je vous prie de bien vouloir reprendre vos places, de vous asseoir pour qu'on puisse poursuivre, continuer donc la 5e réunion qu'on a entamée plus tôt. Nous allons poursuivre avec la liste des orateurs et j'ai l'honneur d'inviter Son Excellence Monsieur Jorge Areaza Montserrat, ministre du Peuple, Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela. Muchas gracias, señor vicepresidente. Estimados delegados, a partir del mes de enero de este año, Venezuela se ha reincorporado por tercera vez a este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuestra elección debió haber sido un procedimiento rutinario dentro de la lógica multilateral. Sin embargo, fue convertida en una verdadera batalla global. El extremismo ideológico que se ha apoderado de la Casa Blanca pretendió privar a Venezuela de su derecho a integrar este Consejo, activando insólitos e inéditos mecanismos de presión, chantaje y hasta extorsión hacia los Estados miembros, tanto en sus capitales como en estos foros multilaterales. Para esta estrategia utilizaron además a un grupo de países de la región como obedientes y disciplinados mandaderos. En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a todos los estados que respaldaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en tan particulares circunstancias. Vencimos, juntos fue posible. Ni el bullying internacional, ni las amenazas, ni la extorsión pudieron doblegar la voluntad soberana de la mayoría de los estados del mundo, como tampoco esas fuerzas y métodos arbitrarios, imperialistas, han logrado doblegar la voluntad soberana del pueblo venezolano sometido a la más grotesca intervención y agresión durante todo el año 2019. La acción de Venezuela en el Consejo estará orientada a promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. Apoyaremos firmemente las iniciativas para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y las demás formas de intolerancia conexas. Seguiremos defendiendo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación, para impulsar así la promoción y protección de todos los derechos, incluido el derecho al desarrollo. Debemos salvar este valioso proyecto colectivo, este Consejo, ante la tosuda y sesgada pretensión de algunos países de utilizar de manera selectiva los procedimientos del Consejo para atacar políticamente a algunos de sus miembros. Los derechos humanos y el cambio climático son un tema central. Manifestamos nuestra preocupación por las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino, también las violaciones de los derechos humanos en Colombia, en Chile, o la situación de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, o los migrantes de África en su tránsito hacia Europa y en su estadía en Europa. Venezuela considera que los gobiernos que impongan, apoyen o faciliten la implementación de medidas coercitivas unilaterales no deben ser parte de este Consejo. Estas medidas han sido reiteradamente condenadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que las considera como contrarias al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas y principios que rigen las relaciones civilizadas entre los Estados. Este Consejo ha condenado reiteradamente las medidas coercitivas en formas de sanciones económicas y se ha declarado alarmado por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de estas medidas y sus efectos negativos en toda la población, pero especialmente, en particular, en mujeres, en niños y en niñas, los más vulnerables. A pesar de todos estos pronunciamientos, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos
que deciden acompañarle, continúan implementando medidas coercitivas unilaterales bajo criterios ideologizados, con intención de obligar a otros estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos. Pretenden imponer su modelo político y económico con estrategias de cambio de régimen por la fuerza, utilizando como herramienta estas medidas perversas, totalmente al margen del derecho internacional, para disponer de los recursos naturales de los países afectados. Obstaculizar el acceso a los alimentos, a las medicinas, como armas para la coerción política, privando a pueblos enteros de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, es una acción a todas luces criminal. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva. Así lo denunciamos y así lo sufrimos en Venezuela. Se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, los aviones, las bombas, los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y en el comercio internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos ante la inacción del sistema multilateral. Señor vicepresidente, delegados, desde el año 2014, desde los Estados Unidos, se han adoptado más de 300 medidas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano. Desde el año 2015, Venezuela ha denunciado en este Consejo esta agresión económica y sus consecuencias humanitarias de manera reiterada, para contener, hay que decirlo así, para contener el inmenso daño que las medidas coercitivas unilaterales le hacen al pueblo de Venezuela. El propio presidente Nicolás Maduro pidió colaboración al sistema de Naciones Unidas para generar una política para romper el bloqueo, utilizando el petróleo de Venezuela. Sin embargo, al respecto, poco o más bien nada ha hecho Naciones Unidas. Mientras tanto, se multiplican casi a diario las mal llamadas sanciones de los Estados Unidos, dirigidas a afectar la producción, a bloquear todas las vías de comercialización del petróleo y otros bienes venezolanos, generando consecuencias económicas y humanitarias, que es lo peor, a toda la población venezolana. Ayer el señor Elliot Abrams, delegado especial de Estados Unidos para Venezuela, anunciaba que van a perseguir a los buques que transporten petróleo venezolano, a los buques que hagan trasvase de petróleo mar adentro, los van a perseguir y van a sancionar cada una de esas empresas, una a una. Naciones Unidas, y en particular este Consejo, debe defender el derecho que tiene el pueblo venezolano, como el pueblo iraní, o el pueblo cubano, o el pueblo coreano, o varios pueblos africanos del sur, en fin, de disponer de sus propios recursos para satisfacer sus propias necesidades sociales con el sistema político que soberanamente decidan darse. Las medidas coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela. Ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42.000 millones de dólares en el año 2013 a 4.000 millones de dólares en el año 2018. Estas acciones de terrorismo económico han generado pérdidas al país que ya superan, escuchen esta cifra, 120.000 millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior. Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales a la población de Venezuela, afectando negativamente toda la gama de derechos humanos. A su vez, han impulsado un fenómeno migratorio inducido e inédito. El gobierno bolivariano ha hecho grandes esfuerzos para potenciar todas sus capacidades en materia de protección social. Hemos logrado impedir una hambruna en Venezuela y la cuadruplicación, al menos, de los efectos que hubieran sucedido sin este escudo socialista, sin estas medidas sociales de contención. Se trata, sin duda, de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil venezolana, ejecutado por las autoridades estadounidenses con clara intencionalidad y conocimiento de los efectos causados y por causar. De hecho, las secuelas sociales y humanitarias son en realidad metas muy bien planificadas que se proponen cumplir para alcanzar los ilegales objetivos políticos y económicos que se han propuesto desde Washington. No son especulaciones.
Así lo han confesado los autores y ejecutores de esta estrategia de destrucción. Trump, Pence, Pompeo, Bolton, Rubio, todos lo han confesado abiertamente. Hace unos días un vocero del Departamento de Estado decía que aún estaban a un 50%, 60% de presión sobre Venezuela. Es decir, que tienen un 50% más de odio y de agresión reservada contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Y la comunidad internacional no dice nada, no hace nada al respecto. Fueron mencionadas ayer las medidas coercitivas unilaterales entre las amenazas a los derechos humanos por parte del secretario general Antonio Guterres. Entendemos que no fueron mencionadas. Esconderlas, ignorarlas, es una afrenta a los millones de seres humanos inocentes que sufren sus efectos ante la absoluta impunidad. Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, economistas académicos norteamericanos, concluyen en su informe sobre la economía venezolana para los años 2017 y 2018, afirmando: las sanciones de Estados Unidos representan una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. La propia alta comisionada Michelle Bachelet, en sus informes, así lo ha reconocido. El relator especial para medidas coercitivas unilaterales de este Consejo así lo ha reconocido. Lo ha denunciado también en el año 2017 el relator especial para el orden internacional justo y equitativo, Alfred de Zayas, que estuvo en Venezuela en el terreno y vio la realidad. El pasado 13 de febrero, Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma, acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de los Estados Unidos, responsables de esta modalidad de terrorismo económico a través de las medidas coercitivas unilaterales. Una investigación penal internacional para que haya enjuiciamiento y se determinen responsabilidades a las autoridades de los Estados Unidos que han hecho sufrir al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela acude, sí, a la Corte Penal Internacional para reivindicar el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral en búsqueda de la justicia. En Venezuela, como en otros países sometidos a medidas coercitivas unilaterales, se ha comprobado que las sanciones matan. Las sanciones son un crimen de lesa humanidad. Así lo demostraremos, se demostrará con evidencias probatorias ante la Corte Penal Internacional. Y a pesar de la arrogancia y el desprecio de los Estados Unidos hacia el derecho internacional, estamos convencidos de que ha llegado la hora de detener, de frenar la locura de la plutocracia norteamericana que atenta contra la convivencia pacífica, contra los derechos humanos y contra la vida de millones de personas en el mundo entero. Venezuela y otros países sometidos a sanciones, a medidas coercitivas, hace su parte con coraje, con dignidad. Sin embargo, le corresponde a Naciones Unidas, al sistema multilateral todo y a este augusto Consejo, en particular, liderar esta contención humanitaria, legal, urgente e impostergable contra la masiva violación de derechos humanos que representan las llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. El tiempo corre, el sufrimiento aumenta. Que nadie evada o rehúya su responsabilidad en una materia humanitaria tan grave como esta. Parafraseando a la gran Rosa Luxemburgo, desde Venezuela decimos hoy para el mundo: justicia o barbarie. Muchas gracias. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite His Excellency Gudlaugur Thordarson, Minister for Foreign Affairs of Iceland. He's not there. He's coming. He's coming. Excellency, the floor is yours. President, Excellencies, ladies and gentlemen.
I want to start off by saying what a pleasure and a privilege it was for Iceland to serve on the Human Rights Council for the very first time, until the 1st of January this year. We have practiced what we preach, maintaining through our actions in the Council that human rights are universal, inalienable, indivisible, interdetermined, and interrelated. Human rights are and will be a cornerstone of our foreign policy, and we will remain engaged in this Council work, even though we are now reverted to being an observer state. Mr. President, when we took up a seat on the Human Rights Council, Iceland became the smallest UN member state to do so, a record we held until the Marshall Islands joined the Council this year. We believe it is imperative that this Council is representative of the UN as a whole, ensuring the full participation of smaller states, such as ourselves, the Marshall Islands, and others. The Human Rights Council must not only be an arena for the big and the powerful, and I believe we have, in fact, shown that smaller countries can sometimes take the lead on topics of great importance. President, I have said this before, but we must hold Council members to high standard. It does not help the credibility of the Council when gross human rights abusers are repeatedly elected to serve in this forum. The election of Venezuela last October being the latest regrettable example of this tendency. The Maduro regime, clear human rights violations have resulted in a humanitarian catastrophe, and allegations of extrajudicial killings and torture are deeply disturbing. Millions of people have sought refuge in neighboring states. The government of Venezuela bear responsibility, and yet they were elected to join this body as of 1st of January. President, the Human Rights Council is the forum for open and honest dialogue, where we can hold each other accountable and give voice to the voiceless. With that principle in mind, last March, Iceland led 36 countries in a joint statement on the human rights situation in Saudi Arabia, an initiative Australia continued last September. We also put forward a resolution expressing concern for the human rights situation in the Philippines, asking the High Commissioner for a report on the matter. This showed that the Council can tackle the matters it must address to the credible in the eyes of the world. On the topic of credibility and reform, we need to do more. Of course, the Human Rights Council is not perfect, but we have seen overall that it can have a great impact for the benefit of people, and that must be our goal to improve the lives of people around the world. However, we must continue to address the bias in the Council with regard to the State of Israel. While Iceland will not shy away from criticizing Israel when warranted, we believe that such criticism has a greater impact when the same rules and agenda items apply to all states. It should be noted that we have seen some positive steps in this regard, and we do not subscribe to the view that because a body is not perfect, it should be abandoned. Quite the opposite. President, in line with Iceland emphasizes on gender equality and women's human rights, Iceland, together with others, put forward a resolution on equal pay, which was approved by consensus. The UN General Assembly has subsequently approved resolutions that establish September the 18th as the International Equal Pay Day to be observed each year. This brings much-needed focus to a topic that has emerged as a core issue of fairness and a key
to inclusive and sustainable economic growth to drive development and progress. We were also happy to see the increased support for the mandate of the independent expert on sexual orientation and gender identity, with LGBTI rights being one of Iceland's priorities on the Council. Iceland was proud to offer a public platform for the independent expert, Mr. Viktor Madrigal-Borlos, to speak on this important topic during his visit to Iceland in September last year. We must remember that all human beings are entitled to human rights, regardless of their gender, the color of their skin, sexual orientation, or religion. The fact that around 70 UN member states have laws in their books that deems it a crime to be gay or lesbian or otherwise different is unacceptable, and we must agree to change such law. I want to use this podium now and the platform I have here at the Human Rights Council to join the global call for decriminalization of consensual same-sex conduct and the full respect of the rights of lesbian, gay, trans, and intersex people. It is a right issue, and I want to devote our full attention to, and a topic that I now want to put on the agenda of this body, trusting that we can, together and through concerted action, not only change legislation, but also influence the minds of political leaders, government officials, and ordinary people. That way we will gradually see much needed change in attitude and opinions. Mr. President, I thank you. Thank you, Excellency. J'ai à présent l'honneur d'inviter Son Excellence M. Mustafa Al-Ramid, ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement du Royaume du Maroc. Excellence, vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أود في البداية أن أهنئ السيدة إليزابيث تيسلي فيشر وبلدها النمسا على تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان، كما أنوه بمداخلة السيد الأمين العام للأمم المتحدة أمام هذا المحفل الحقوقي الهام، وكذلك الكلمة القيمة للسيدة المفوضة السامية. السيد الرئيس، منذ 13 عاما على إحداث المجلس ساهم رغم الإكراهات بشكل إيجابي في تعزيز وتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء آليات للرصد والمراقبة، لا سيما آليات الاستعراض الدوري الشامل التي نؤكد على أهمية تحسينها كأداة قادرة على تقييم وضعية حقوق الإنسان في العالم وتعزيز التعاون بين الدول. وفي هذا الصدد يواصل المغرب دعمه لهذه الآلية، حيث قدم طواعية في شتنبر 2019 تقريره نصف المرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثالثة. كما لا يفوتني التذكير بمواصلة التفاعل الإيجابي للمملكة مع آليات الإجراءات الخاصة التي استقبلت المملكة منها منذ الألفية الثالثة 12 إجراءً. جدير بالذكر حضرات السيدات والسادة أن المملكة حرصت على تقديم تقاريرها أمام هيئات المعاهدات، حيث قدمت السنة المنصرمة التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 والعشرون وال21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، فإن المملكة المغربية واصلت تعزيز ترسانتها القانونية وملائمتها مع التزاماتها الدولية من خلال إصلاح المنظومة الجنائية باعتماد قانون يتعلق بالطب الشرعي واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، كما أنها عازمة على إتمام إعداد قانون جديد للمسطرة الجنائية أكثر استجابة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد عززت المملكة إطارها المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان من خلال إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز اختصاصاته، ولا سيما احتضانه لثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبالحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، والتي شرعت جميعها في مباشرة مهامها. وبعد التجسيد الفعلي للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية وتعزيز دور القضاء الدستوري، تواصل المملكة المغربية بثبات مسار تفعيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولا سيما النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج للتوعية والتكوين المستمر للقضاة والمحامين ومساعدي العدالة. كما أن المملكة ماضية في إرساء آليات الديمقراطية التشاركية طبقا لأحكام الدستور باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتمكين المواطن والفاعل المدني من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي في إطار التكامل والتفاعل الوظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية. السيد الرئيس، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة عمل 2030 يستدعي تهيئة الظروف لعالم تسوده المساواة، وإعداد برامج تنموية وطنية تشكل حقوق الإنسان جوهرها. ولا يفوتني في هذا المقام الإشارة إلى أن المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس قد نصبت لجنة خاصة عهد إليها إعداد نموذج تنموي جديد بناء على مقاربة تشاركية هدفه الأساسي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المواطن المغربي محور التنمية وغايتها. وترسيخا لهذه الدينامية الجديدة ذات البعد الاجتماعي، أطلقت المملكة المغربية برنامجا وطنيا مندمجا لدعم وتمويل المقاولات يروم تعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي، وذلك بتقديم قروض بنسب مخفضة جدا. واعتبارا للتحديات العالمية في مجال الماء بحلول سنة 2030 ومراعاة للمرجعيات الدولية ذات الصلة، اعتمدت المملكة مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2050 لمواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التغيرات المناخية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين. السيد الرئيس، إن المغرب يؤكد تشبثه بالمسار الأممي والتزامه المسؤول ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي مبني على التوافق في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها. وإذا كانت ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة تنموية وبمشاركة واسعة في تدبير الشؤون المحلية والإسهام في المؤسسات الدستورية الوطنية، فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإدلال والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية. إن رفض البلد المضيف إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف يتنافى مع القرارات المتكررة لمجلس الأمن منذ 2011 والتي تقضي بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات، ويظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللا إنسانية التي تعاني من هذه الساكنة،
ولا سيما في ظل التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات واستمرار المتاجرة فيها، كما تؤكد على ذلك تقارير دولية جادة وذات مصداقية. سيد الرئيس، تؤكد المملكة المغربية مرة أخرى التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان. كما تتعهد المملكة بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح. كما أن المملكة ماضية في سياستها المتعلقة بالمهاجرين وشؤون الهجرة، خاصة الانخراط في إعمال الأجندة الإفريقية حول الهجرة وتعزيز الحوار 5+5 والالتزام بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة. وانطلاقا من انتمائها المتجدد لإفريقيا، فإن المملكة لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضايا الإفريقية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية ومكافحة الفقر والهجرة، باعتبار المغرب رائد الاتحاد الإفريقي في هذا الموضوع، حيث قدمت المملكة مؤخرا تقريرها الثاني بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة خلال الدورة 33 للاتحاد الإفريقي، الذي سيمكن من تعزيز الحكامة الجيدة للهجرة في إفريقيا. السيد الرئيس، إذا كانت المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، فإنها لا تزال بحكم أن حقوق الإنسان لا حد للكمال فيها تسعى إلى استكمال هذا المسار من خلال معالجة الخصاصات ورفع التحديات بما يمكن من صون كرامة الإنسان. في الختام، أتوجه بخالص الشكر إليكم سيد الرئيس وإلى كافة الأطراف المعنية على الجهود المبذولة لخدمة القضايا العادلة لحقوق الإنسان في كافة بقاع العالم، متمنيا بأشغال هذه الدورة كافة أشكال التوفيق والسداد والنجاح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Excellency. I have now the honor to invite His Excellency, Mr. Ahmed Al-Jarman, Assistant Minister for Human Rights and International Law of United Arab Emirates. His Excellency, you have the floor. Thank you. شكرا سيد الرئيس. يسرني نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم إليكم بتهانينا على توليكم رئاسة مجلس حقوق الإنسان، وكل ثقة بأنكم ستقودون أعمال هذا المجلس بنجاح، كما أشكر سلفكم السفير كوليسيك على جهوده في إدارة أعمال المجلس. وإنه لشرف كبير أن أشارك نيابة عن دولة الإمارات في أعمال الجزء الرفيع لمجلس حقوق الإنسان. سيد الرئيس، تواصل دولة الإمارات جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وفي هذا الإطار أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة مشكلة من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة تختص بمتابعة الالتزامات والاستحقاقات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتعمل على وضع والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان. كما انتهت الدولة من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، بانتظار صدوره في القريب العاجل. أما على المستوى التشريعي، تعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز منظومتها التشريعية، وذلك بما يتوائم مع التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أصدرت الدولة القانون الاتحادي في شأن حماية العنف الأسري، ويعد القانون حماية وردع لكل ممارسات الضارة بالعائلة والماسة بالخدمة
بالحرمة الجسدية والصحة النفسية المتعلقة بالأسرة. كما أصدرت الدولة القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأهم ما تضمنه التعديل مكافحة التمييز على أساس الجنسي والنوع، والقانون الاتحادي بشأن الإعسار، ويحمي القانون من الملاحقة القضائية للأفراد في حالات عدم المقدرة على سداد الديون المستحقة. تخطو دولة الإمارات خطوة ثابتة نحو تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تبوأت المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار، في القوات المسلحة والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي. كما تشغل المرأة نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وقد أظهر التقرير الذي أصدره البنك الدولي عن المرأة والأعمال والقانون في يناير 2020 بأن دولة الإمارات من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي خلال عام 2019 في مجال تمكين المرأة في المجال الاقتصادي. السيد الرئيس، لقد قدمت دولة الإمارات للعالم نموذجا ملهما للتسامح والتعايش والأخوة والإنسانية، حيث أخذت على عاتقها خلال السنوات الماضية قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التقارب بين الثقافات والأديان والحضارات وبناء الجسور المشتركة فيما بينها. فقد شهد عام 2019 إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية والدولية التي تسعى لتعزيز قيم التسامح، ومنها على سبيل المثال للحصر مبادرة وثيقة الأخوة والإنسانية، والقداس البابوي في أبو ظبي، وبيت العائلة الإبراهيمية، وقمة التسامح. كما أطلقت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في نوفمبر 2019 برنامج قيادات التسامح العالمية، والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح. كما تستضيف دولة الإمارات خلال هذا العام ولمدة 6 أشهر معرض إكسبو، وهذه المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الكبير ملايين من الزوار. كمان ستنظم العديد من المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات المعنية بحقوق الإنسان تشارك فيها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، باسم تواصل العقول وصنع المستقبل، وهو الشعار الذي رفعته دولة الإمارات لهذا الحدث الهام، والذي يعد مبادرة عالمية تتيح المزيد من خلق فرص الشراكات وابتكار وحلول لتعود بالنفع المباشر على المجتمع الدولي. السيد الرئيس، تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة حرجة جدا تعاني فيها من ويلات الحروب والصراعات التي تسبب وبشكل كبير من معاناة الأطفال والضعفاء والمسنين والنساء، وتهجير العديد من شعوب المنطقة. إذ تشدد دولة الإمارات بأن الحل السياسي للأزمات التي تفتك بالمنطقة هو السبيل الأنجح لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق الأزمة الليبية، ترحب دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن 25/10 بتاريخ 12 فبراير 2020 والمتعلق بضرورة التوصل إلى حل سياسي وبمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية. وتؤكد دعمها الكامل للمبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة في سعيه إلى خلق الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يهدف نحو تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والاقتصادي لليبيا ولشعبها. وفي اليمن، تؤكد دولة الإمارات على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22/16. وتؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث. كما تشيد دولة الإمارات بالدور المحوري
الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر دفع جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي من شأنه أن يعزز جهود مختلف الأطراف ومختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن. في الختام سيد الرئيس، أتمنى أن تتكلل أعمال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان بالنجاح بما يساهم في تحقيق أهداف الدورة وتعزيز دور المجلس وجهوده في حماية حقوق الإنسان. وشكرا سيدي الرئيس. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur d'inviter Son Excellence Monsieur Barry Ford, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et de l'économie bleue des Seychelles. Excellence, vous avez la parole. C'est bien. Merci, Monsieur le Président. At the outset, allow me to congratulate the President in Office of the Human Rights Council on her election to the Council and to wish her every success in her new capacity. Mr. President, Excellencies, distinguished guests, distinguished delegates, it is an honor and privilege to address this high-level segment at the 43rd session of the Human Rights Council, the first time my government has participated in this august event. Speaking of my country often invokes images of white sandy beaches and crystal clear waters, an accurate portrayal, but an incomplete one. For at our core, at our heart, we are a country that is made up of diverse races and ethnicities that have interwoven and live together as one. We are proud to serve as a thriving example of a harmonious, multiracial society, a value that is enshrined in the Seychelles Constitution, the supreme law of the country, as is the guarantee for the equal protection of the law for all persons, regardless of any differentiating grounds, including gender, race, nationality, age, skin color, sexual orientation, or political beliefs. As we recognize the 75th anniversary of the foundation of the United Nations this year, I would be remiss not to dwell upon the importance of this interconnectedness, as it is on this basis that we reach out across our shores to the rest of the world. In a global community facing unprecedented challenges to multilateralism, whilst battling against systematic violence and political and economic instability, we cannot afford to become fragmented and isolated. We all stand, Mr. President, on the precipice of a crucial moment in humanity's combined history. We are facing the consequences of a changed climate, and the smallest and most vulnerable countries, such as my own, are amongst those shouldering the greatest brunt. The solution to our predicament is not inaction, but urgent, decisive, and perhaps most importantly, united and collective action. I urge the Council to continue to recognize the acute impact of climate change on fundamental human rights and to further strategize to ensure that the greatest existential threat of our times is a conscious part of all human rights dialogues and decisions. As UN Secretary General Guterres noted in his remarks at this Council yesterday, in pressing for climate action, we are advancing intergenerational justice and promoting human rights. I trust that the Council's work will move us forward in this pursuit. Mr. President, Excellencies,
Seychelles has continued to make great strides in its determination to guarantee fundamental dignity and inherent rights of all persons. Nationally, we continue to strengthen our legislative framework to guarantee fundamental rights, including through the enactment of the Access to Information Act 2018, which aims to enhance the accountability and transparency of our public bodies. We continue to protect and support the most vulnerable in our community, including through measures to prevent gender-based violence and to support victims. Innovative approaches to address drug abuse, which stands as one of the greatest challenges to our health systems and societal order, as well as our continued fight against the crime of trafficking in persons. Moreover, my government holds in high value the crucial role played by civil society and national human rights institutions. It is in this view that last year, Seychelles put in place a new Human Rights Commission, building upon lessons learned from the previous institutions and guided by the Paris Principles. Endowed with powers to investigate alleged human rights violations and tasked with human rights education as part of a broad mandate, it is an institution that I am certain will further the promotion and protection of human rights for all persons in Seychelles. Mr. President, we are proud to be a party to all 9 core UN human rights treaties and are well on our way to subscribing to optional protocols under these mechanisms. We continue to engage constructively with the UN's mechanisms such as the Universal Periodic Review and treaty body reporting, as well as at a regional level, having recently joined the African Peer Review Mechanism. Over the past year and a half, through a strengthened presence of our diplomatic mission in Geneva, Seychelles has actively participated in the work of the Human Rights Council, including in the Universal Periodic Reviews of fellow states. It is a task we approach with great seriousness, as our perspectives and voices as a small island developing state risks being overlooked. In this view, I am encouraged to note the increasing number of SIDS taking up seats on the Human Rights Council, and I trust this will be an upward trend. I express my appreciation to initiatives such as the LDC SIDS Voluntary Trust Fund of the Human Rights Council, which has continued to support the universal participation of all states in crucial human rights dialogues. I take this opportunity to inform you with great pride that Seychelles will vie for a seat in the Human Rights Council for the 2022-2024 period, in line with the modalities of our regional group. We look forward to being able to contribute more effectively in the reform and reinvigoration of the Council and to add our unique voice to this forum. In conclusion, Mr. President, allow me to reiterate Seychelles' steadfast determination to continue active engagement with the Council. We pledge our support to the Council and its mechanisms in order to strengthen the promotion and protection of human rights across the world. I wish the Council fruitful deliberations and a successful session. I thank you. Thank you, Excellency. I'm now honored inviting His Excellency Mr. Alvin Botes, Deputy Minister for International Relations and the Cooperation of South Africa. Excellency, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Vice President. The President of the 74th session of the UN General Assembly, Your Excellency Mohamed, the High Commissioner for Human Rights, Ms. Michelle Bachelet, Honorable Ministers and Deputy Ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen. 30 years ago, Nelson Mandela was released from prison and liberation movements were unbanned after decades of struggle against apartheid, which was a crime against humanity. These events ignited a journey
towards a constitutional democracy infused with the characteristics acquired through decades of struggle against injustice. This is the context of South Africa's commitment to foster a human rights-centered governance and foreign policy. South Africa's foreign policy is therefore predicated on respecting, promoting, protecting, and fulfilling all human rights and fundamental freedoms for all without distinctions of any kind. We therefore urge this Council to refrain from the false dichotomy between human rights and development and treat all human rights with the same emphasis in line with the International Bill of Rights, the Vienna Declaration, and the Declaration on the Right to Development. Mr. Vice President, international solidarity was important for the attainment of a human rights-centered democracy in South Africa. Our foreign policy therefore places strong emphasis on solidarity and cooperation amongst nations. Our participation in the high-level segment of the 43rd session of Council is therefore guided by the South African philosophy of Ubuntu, which means I am because you are, meaning that our faiths are intricately linked and symbiotically intertwined with each other. 2021 marks the 20th anniversary of the Durban Declaration and Program of Action adopted during the 2001 World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerances. As part of the African Group, we call on all UN member states to support the proposed initiative of a high-level meeting at the 76th sessions of UNGA in 2021 to review progress made since this 2001 conference and chart a way forward as a step to combat rising forms of racism and other forms of oppression globally. 2020 is also the 25th anniversary of the Beijing Conference. Across the world, though, women and girls are still marginalized socially, economically, and subjected to gender-based violence. We should therefore recommit to the provisions of the Beijing Platform of Action to build a substantively equal world free from discrimination and violence. In this regard, we should take concrete measures in addressing the plight of women by strengthening institutions and accountability to ensure their full participation. Systematic poverty continues to be dilapidating and deprives women and children of all their human rights. Poverty arising out of policies and laws, and these needs to be changed through our collective efforts and cooperation. We maintain as South Africa that any framework guiding nations on women empowerment should also prioritize the full economic inclusion of women. In this regard, we are heartened that the last African Union Assembly declared the period 2020-2030 as the decade for women's economic and financial inclusions in Africa. This includes, Mr. Vice President, the closing of the wage gap through equal pay for work of equal value. We concur with this SG, Mr. Guterres, that the climate crisis is the biggest threat to our survival as a species and is already threatening the enjoyment of human rights across the globe. To this end, the international community should work together to address the adverse impacts of climate change. Mr. Vice President, the continued occupation of the Palestinian people and the people of Western Sahara and the concomitant denial of their human rights remain a concern for South Africa. We firmly believe that only initiatives developed with the full participation of the people of Western Sahara in line with international law can yield a just and lasting peace. With respect to Palestine, only substantive negotiations guided by the parameters of international law will lead to a just end of the occupation. We are concerned about the unrelenting efforts to undervalue the human rights pillar of the United Nations system. We share the goals of more efficient institutions within the multilateral system, but this must not be done at the expense of the full participation of member states in the important work of the Council. We therefore, Mr. Vice President, do not support attempts to remove under the color of efficiency Agenda Item 7 and 9 dealing with the persistent
human rights abuses of the people of Palestine and those who face discrimination and violence based on race respectively. In conclusion, the 75th anniversary of the UN and the 65th anniversary of the Bandung Conference are important reminders of the centrality of multilateralism, human solidarity and cooperation among nations. South Africa is therefore of the view that an ideal and just multilateral system is one based on inclusivity and legitimacy, and hence we should seize the moment of the 75th anniversary of the UN to advance the UN reform process. I thank you very much, Mr. Vice President. Thank you, Excellency. J'ai l'honneur à présent d'inviter Son Excellence Monsieur Agrontard, vice-ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de l'Albanie. Excellence, vous avez la parole. Your Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I am honored to address the Human Rights Council today and reaffirm Albania's commitment to the promotion and protection of human rights. Freedom, justice and peace rest upon the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family. That is what the Universal Declaration of Human Rights tells us. And Albania has placed the advancement of human rights and fundamental freedoms at the core of its priority as chair of the Organization for Security and Cooperation in Europe this year. Our vision of implementing our commitments together reflects the centrality of multilateralism, the unique role of the rules-based multilateral order in facing our common challenges and ensuring peace, stability and prosperity. It is a message that bears repeating on this 75th anniversary of the United Nations. We listened to the Secretary General's call for action on human rights yesterday, and we fully endorse it. The rights and freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, those inalienable entitlements of all people at all times and in all places, are not a menu to pick and choose from. They are a call on us all to contribute in good faith, a call to resist, push back and decline, a call for a strong institution at all levels. Last May, Albania underwent its third Universal Periodic Review. I wish to express our support for this important exercise in promoting and strengthening human rights, for the opportunity it offers to engage in meaningful dialogue with civil society actors and human rights defenders, and for being an example of what the often criticized Human Rights Council does right. Ladies and gentlemen, allow me to briefly outline 3 priorities of my country in the work of the Human Rights Council this year. Firstly, 2020 will be a particularly important year for the advancement of gender equality and human rights and women's rights, the 25th anniversary of the Beijing Declaration, and Platform for Action on the 20th anniversary of UNSC. Resolution 1325 on human peace and security are opportunities for all of us to reflect on all the challenges ahead and pave the way for more ambitious reforms in the coming years. As gender inequality and violence against women persist, Albania will support initiatives aimed at combating violence against women, protecting human rights defenders and civil society activists. Women also continue to be disproportionately affected by conflict. This year, we will pay particular attention to the role of women in conflict and prevention and resolution, in crisis management, peace processes, and post-conflict rehabilitation. We look forward to supporting the work of the Council in empowering women and girls. Our second priority will be to promote tolerance and non-discrimination. Peaceful and sustainable societies are inclusive societies, societies that leave no one behind. They embrace diversity and promote the participation of all individuals, groups and communities, regardless of their age, disability, origin, religious belief, political views, or sexual orientation. These are the societies that we pledge to build through the 2030 Agenda for Sustainable Development. Amidst rising hate speech, xenophobia, and intolerance,
We must acknowledge our responsibility to integrate human rights approach in our development policies and programs. Albania will also continue to nurture the coexistence and religious harmony that we enjoy in the country. We strongly believe that freedom of religion or belief must be protected everywhere and exercised based on the principle of equality, non-discrimination and universality. Throughout 2020, we will pay particular attention to the fight against anti-Semitism, as well as strengthening our common policies against all forms of discrimination. Our third priority regards the freedom of expression and the freedom of the media as fundamental in building democratic and stable societies. I wish to single out the importance of providing a safe and enabling environment for journalists and media workers, whose sound and independent information is crucial for participatory democracy, transparent and accountable governance, for the promotion, protection and advancement of human rights. Excellencies, persisting grave situation of human rights violation continue to demand the Council attention and appropriate action. There is something each and every one of us can do to help the Council fulfill its mandate. Albania remains committed to contribute towards strengthening the Human Rights Council. We support the Office of the High Commissioner for Human Rights, the treaty bodies and the special procedures. It may not be a perfect system, but it is the one we have built, and we all must take responsibility for its proper functioning. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur d'inviter à présent Son Excellence Monsieur Martin Povzil, député et vice-ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Excellence, vous avez la parole. Thank you, Mr. Vice President. Excellencies, ladies and gentlemen. The United Nations marked the 75th anniversary this year. It has been contributing considerably to the world's peace, security and development. As the only universal international organization, it is a unique platform for all states to meet and debate. Yet, one of its three pillars, the human rights pillar, remains seriously underfunded. Its annual allocation, around 3% of the UN budget, does not even cover the very basic needs of the OHCHR. We welcome the Secretary General's call for action and encourage him to take effective steps and stand up for a much-needed reform. Now, moving to the Human Rights Council, we support the Austrian presidency in further implementation of the Council's efficiency measures. We need to focus on the substance of Council's work and its real impact. Cutting down the length of speeches is simply not enough. As a staunch supporter of the international human rights mechanisms, we will also constructively approach the upcoming review of the United Nations Human Rights Treaty body system. Mr. Vice President, the Czech Republic begins its second year as a member of the Human Rights Council. While advocating for all human rights, we are proud to carry on with two national initiatives: equal participation in political and public affairs, and freedom of peaceful assembly and association. This year, also the year of the 10th anniversary of the mandate of the Special Rapporteur on the freedom of peaceful assembly and association, we look forward to organizing events on both of these initiatives, and we hope that you will join us in these important conversations. The Czech Republic believes that citizens play an essential role in upholding the human rights standards. Civil society organizations and human rights defenders are neither our adversaries nor competitors. They are our partners and allies in our common efforts. Dozens of journalists are murdered every year and hundreds of them are imprisoned.
We have to speak out and stop this trend. Media workers cannot fear for their life just because they're doing their job. At the same time, the media freedom is increasingly abused by hostile state and non-state actors, using it for spreading malicious disinformation, destabilizing democracies, and undermining trust in governments, media, and civil society organizations. For this reason, the Czech Republic became a member of the Media Freedom Coalition, an excellent project initiated by the United Kingdom and Canada. We must unite and confront this threat together. Another pressing issue which is encompassing all our work today is the state of human rights in the digital context, as highlighted by the High Commissioner. Online space is increasingly a crucial tool for human rights defenders, journalists, and other media actors. We need to fight for their right to freedom of expression, both online and offline. I would like to thank the government of Ghana for organizing the recent Freedom Online Coalition conference in Accra. It was really encouraging to see the will and commitment of all its members to protect and promote human rights and freedoms in the online world. Mr. Vice President, addressing country-specific situations is one of Council's main responsibilities, and it constitutes an important tool of its preventive function, which we strongly support. The Czech Republic remains deeply concerned about the human rights situation in a number of countries. My delegation thus will address them throughout this session, and let me now mention just two of them. We are witnessing a continuous and systemic worsening of the human rights situation in Russia. New repressive laws targeting civil society and independent media have been adopted. Respected international NGOs such as the Czech humanitarian organization People in Need are labeled as undesirable, and cooperation with them is criminalized. Anti-extremist and anti-terrorist legislation is being misused to target civil society. The situation is particularly dire on the occupied Crimean Peninsula. Nevertheless, despite the closing space for free expression and public participation, we can see a growing awakening of wider parts of Russian society demanding their voices to be heard. This deserves our attention and our support. The Czech Republic also remains deeply worried about the ongoing political, social, and economic crisis in Venezuela. We reiterate our full support for the interim president of Venezuela, Juan Guaidó. We are severely concerned about recent acts against the functioning of the democratically elected National Assembly. We call upon the government to immediately address the pressing lack of food, medicine, and social services in the country, and we reiterate our call for holding free, fair, and inclusive elections, which represent the only sustainable solution of the crisis. Since a country's human rights advocacy is only credible when the country itself is open to scrutiny, I am pleased to announce that the Czech Republic will present its UPR midterm report shortly. Ladies and gentlemen, let us never forget why we are here, not for procedures, not for speeches. We are here to try our best and help people in this world who were not fortunate enough, whose human rights are violated, whose human rights we have to fight for. Thank you for your attention. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur à présent d'inviter Son Excellence Monsieur Eamon Gilmore, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Excellence, vous avez la parole. Mr. Vice President, Excellencies, as we mark the 75th anniversary of the entry into force of the UN Charter, the European Union reaffirms
its staunch support for the rules-based international order and effective multilateralism. The EU will continue to promote complementarity with the UN, continue to invest in a strong and effective UN system, and support the reforms put forward by the UN Secretary-General. We welcome and fully support Secretary-General Guterres' new call to action on human rights, to help societies grow in freedom, to ensure equality for women and girls, to advance sustainable development, to prevent conflict, reduce human suffering, and to build a just and equitable world. We welcome the call to re-emphasise the universality and centrality of human rights. We support the call to mainstream human rights throughout the work of the UN. The promotion and protection of human rights and the rule of law is at the heart of EU external action and remains at the core of the EU's partnership with the UN. Our common engagement for a more peaceful, cooperative, equitable and just world is based on universal values which are at the heart of both organisations. Multilateralism is more necessary today than ever before. This Council, together with the Third Committee of the General Assembly, is where the human rights situation in the world is debated and where the international community asks governments to promote, protect and respect human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated. We gather here to ensure a world where human rights and human dignity prevail. But we need to translate this noble ambition into actions that deliver sustainable progress. To echo UNSG Guterres, success must be measured by the yardstick of meaningful change in people's lives. The EU will continue to promote human rights around the world, welcome progress where it has been achieved, and denounce human rights violations and abuses wherever they occur. The EU remains committed to engaging in the spirit of partnership and constructive cooperation with partners from all regions to reach lasting solutions that advance the promotion and protection of human rights, including in relation to the global challenges of climate change and digital technologies. We should redouble our efforts towards mainstreaming human rights throughout the UN system, including in discussions at the UN Security Council. Special procedures are an essential component of the UN human rights system, and the EU will continue to support their work and their independence. During the 43rd session, the European Union will present 4 initiatives and support the negotiation of a number of others. The EU will engage with all states on both thematic issues and country situations. The EU will also engage with civil society on human rights issues across the Council's agenda. Given the continuing grave and systematic violations of human rights in the Democratic People's Republic of Korea, the EU will once again present a strong resolution focusing on the dire human rights situation in the country. This resolution will send a clear message to the regime that it must immediately end human rights violations, rapidly improve both civil liberties and social economic rights, and engage with the UN human rights system without delay. Following last September's joint EU-OIC resolution on the situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar, the EU will present a resolution on the human rights situation in Myanmar, including the decision on the renewal of the mandate of the Special Rapporteur. The resolution will underline the importance of the work of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar, in particular with a view to ensure accountability, including by building on the work carried out by the International Fact-Finding Mission as reflected in its report. During this session, the EU will once again table a resolution on freedom of religion or belief. Intolerance, discrimination and violence based on religion or belief, as well as violations of the right to freedom of religion or belief, remain widespread across the world, and I call on all HRC members to support this resolution. We will also pay particular attention to promoting the rights of the child. The EU Grlić resolution
on realising the rights of the child through a healthy environment will be tabled at the September HRC session. In this session, the two groups will present a resolution renewing the mandate of the Special Rapporteur on sale and sexual exploitation of children. It is critical that situations such as in Syria or Libya remain under the scrutiny of the Human Rights Council. We cannot ignore the widespread human rights violations and abuses that continue unabated in many places. We will therefore continue to engage with and support partners in their efforts to present resolutions that are substantial and reflect the tragic reality on the ground. The EU reiterates its call upon all states to grant unconditional and unhindered access to the UN and UN mandate holders. In this vein, we urge China to allow meaningful access to Xinjiang for independent observers, including the High Commissioner for Human Rights. We also call for access for international and regional human rights monitoring mechanisms to the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, illegally annexed by the Russian Federation, and areas of eastern Ukraine currently not under the control of the government, to Myanmar, to the occupied Palestinian territories, and to Yemen. The EU continues to attach the utmost importance to the mandate and independence of the OHCHR and to its vital mandate in promoting respect, protection and fulfilment of human rights worldwide. We will also continue to promote strong civil society participation in the work of the HRC and to underline the need for a safe and enabling environment for human rights defenders. Reprisals against those who attend the HRC sessions or cooperate with the UN system are completely unacceptable. The EU will work tirelessly to address all cases of reprisals, including by ensuring their perpetrators are held accountable. The EU has further strengthened its toolbox for the promotion of human rights with the launch last week of a new database of EU election observation missions. By bringing all our reports and recommendations together in one place, this facilitates operational follow-up and research by government authorities, civil society groups and donors on the different areas covered by election observation missions, such as civil society, media, participation of women, and so on, as by country and region. Finally, members of the Human Rights Council have a special responsibility to uphold the highest standards in the promotion and protection Her Excellency, Mrs. Adriana Mejia, Deputy Minister for Foreign Affairs of Colombia. Excellency, you have the floor. Presidente, señoras y señores, es un honor estar aquí para reiterar el compromiso inquebrantable del Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Iván Duque, frente a la plena vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes en el territorio colombiano. Mi país ha conocido de cerca el impacto de la violencia. Durante más de 4 décadas, el crimen organizado transnacional y los grupos armados ilegales han librado batallas entre sí y en contra de la sociedad y de la institucionalidad del Estado, con el fin de mantener rentas criminales derivadas del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, el contrabando y la trata de personas. Pero también, durante este tiempo, la democracia se ha mantenido vigente, se han celebrado elecciones libres de manera ininterrumpida,
ha habido alternancia en el poder y el progreso económico ha hecho posible avanzar en la superación de la pobreza y en el acceso de la población a los bienes y servicios públicos. No es un secreto que en Colombia permanecen enormes desafíos. En años recientes, las organizaciones criminales y los grupos armados vinculados al narcotráfico, algunos de ellos residuales de la antigua guerrilla de las FARC, han adquirido nuevas dinámicas que amenazan a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes comprometidos con la construcción de la paz. Este es el reto más importante que enfrenta el gobierno en este momento y al asumirlo no se han ahorrado esfuerzos. El propósito de proteger y garantizar la integridad de todos y cada uno de los ciudadanos, y en especial de quienes representan legítimamente a sus comunidades, ocupa la más alta prioridad en la agenda de la política pública. El presidente Iván Duque ha tomado acciones decididas. La Unidad Nacional de Protección se encuentra dedicada a proveer esquemas individuales y colectivos en los casos en los que se identifican riesgos. Desde el inicio de la administración se puso en marcha un plan de acción oportuna como mecanismo de articulación y coordinación interinstitucional para mejorar los niveles de efectividad en la respuesta. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha sido convocada